কমা। না কমা ইজ মানে দে অ্যাজিউম যে আপনি কমা ইউজ করতে পারেন মোটামুটি, কিন্তু কমার কিছু ট্রিকি রুলস আছে, যে রুলস গুলো আপনার জানতে হবে in order to not make mistakes. কি কি রুলস? সো একটা রুল হচ্ছে, কমা দিয়ে আমরা কি করি, আমরা একটা লিস্টের মধ্যে আইটেমস কে সেপারেট করি। সো সেপারেট আইটেমস in a list, simple list, because complex list যদি হয় তাহলে আমরা তখন কি ইউজ করি, কমা ইউজ করি, সেমিকোলন ইউজ করি। So if I say bring me cheese, alhamdulillah, excuse me, bring me cheese, beef and milk, full stop. সো এখানে কমা দিয়ে আমরা কি করলাম, আইটেম সেপারেট করলাম। সো এটা হলো আইটেম 1, এটা হচ্ছে আইটেম 2, এটা হচ্ছে আইটেম 3। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এখানে কি বিফের পরে একটা কমা দিতে হবে কিনা এন্ড এর আগে? এন্ড এর আগে যে কমাটা, দিস কমা ইজ নোন অ্যাজ দি অক্সফোর্ড কমা। অক্সফোর্ড কমা হচ্ছে একটা অপশনাল একটা কমা। অক্সফোর্ড কমা হচ্ছে একটা অপশনাল কমা, আপনি চাইলে এটা দিতে পারেন, না চাইলে নাও দিতে পারেন। এটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে, হাউ ডু ইউ স্পিক। সো ইফ আই স্পিক লাইক দিস, ব্রিং মি চিজ, বিফ অ্যান্ড মিল্ক, তাহলে এটা এমন হবে। আর আমি যদি বলি ব্রিং মি চিজ, বিফ অ্যান্ড মিল্ক, তখন কমাটা হবে না। So that's the thing with Oxford comma. Okay, so that's the first thing. সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে, আমরা যখনই কোনো ট্রানজিশন ইউজ করি অথবা ইন্ট্রোডাক্টরি ইনফরমেশন ইউজ করি, তখন we need to separate that with a comma. যেমন আমরা বলি না অনেক সময় যে however this was not the case, এখানে মূল কথাটা কি, যে this was not the case, এটা দিয়ে আমরা ট্রানজিশনটা কি ইউজ করলাম আগের সেন্টেন্স থেকে however, so however এর পরে একটা কমা বসাতে হবে। So you need to separate the however, the transition from the main sentence. Introductory কথা, long or আমরা একটা ক্লিশে বলি না, once upon a time, once upon a time there was a man. সেখানে এই once upon a time টা কি, introductory information, therefore we need to separate that using a comma. So that is another use of a comma. So আপনি যখনই introductory information use করবেন অথবা আপনি কোনো transition use করবেন, separate that off using a comma. So আমি যদি বলি overall, it's a transition, I need to separate this with a comma. আমি যদি বলি therefore, separate it with a comma. On the other hand, separate it with a comma. So আপনি যখনই কোনো introductory অথবা transitionary word বা phrases ইউজ করবেন তখন ওটাকে কমা দিয়ে সেপারেট করে দিবেন। থার্ড জিনিস হচ্ছে, commas are used for appositives. Appositives কি জিনিস? Appositives হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন। একটা জিনিসের ব্যাপারে আপনি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে চান। সো ফর এক্সাম্পল, ম্যাক্স the scientist went to the conference. এখানে মেইন কথাটা কি বলেন তো?
Max went to the conference, right? And Max কে? Max হচ্ছে একজন সায়েন্টিস্ট। এই সায়েন্টিস্ট কথাটা এটা কি? একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন। সো এই এক্সট্রা ইনফরমেশনটাকে অ্যাপোজিটিভ বলা হয়। What do we need to do? We need to separate this extra information using a pair comma. So আগে একটা কমা, পরে একটা কমা, কমা দিয়ে এটাকে আলাদা করে দিতে হবে। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? Yes, sir. ওকে, সো পেয়ার কমা দিয়ে এটাকে সেপারেট করে দিতে হবে। এই পার্টটাকে, এই কমার ভিতরে যে এই পার্টটা থাকে এটাকে বলা হয় অ্যাপোজিটিভ। নাও এই জিনিসটা করার জন্য আপনি অন্য একটা জিনিসও ইউজ করতে পারেন, আরো দুইটা জিনিস ইউজ করতে পারেন। Instead of using a pair comma, you can also use pair dashes. So আমি এটাকে এভাবেও লিখতে পারি, Max dash the scientist dash went to the conference. Again, the same thing, extra information provide করতেছে। I can also use it like this, Max bracket the scientist bracket close went to the conference. Now what is the difference between the three? The তিনটা যদি সেমই থাকতো তাহলে তো তিনটা জিনিস করার দরকার ছিল না, right? So obviously there are certain subtle differences between the three, right? এখানে এটার মধ্যে আর এটার মধ্যে, এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কি বলেন তো? এক জায়গায় কমা, এক জায়গায় ড্যাশ। এক জায়গায় কমা, এক জায়গায় ড্যাশ, এক জায়গায় ব্র্যাকেট। সো কমা দিলে কি বোঝানো হয়, ব্র্যাকেট দিলে কি বোঝানো হয়, আর ড্যাশ দিলে কি বোঝানো হয়? সেম জিনিস না, সেম জিনিস না, একটু ডিফারেন্স আছে। কি ডিফারেন্স? আপনি খেয়াল করে যদি দেখেন একটু তাহলেই বোঝা যাবে। আপনি দেখেন এখানে যখন আমি এই ড্যাশ দিচ্ছি, দুইটা ড্যাশ, তখন আপনার চোখ কোথায় পড়তেছে? দুইটা ড্যাশের মাঝখানে যেটা আছে ওটার উপরে না? জি। সো দিস ইজ ইউজ ফর এমফেসিস। আপনি পেয়ার ড্যাশ কেন ইউজ করবেন? আরো বেশি এমফেসিস দেওয়ার জন্য ওই জিনিসটার উপরে। এটার মাঝখানে আমি যে কথাটা বলতেছি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কথা। যখন আপনি ব্র্যাকেট দিবেন, ব্র্যাকেটের আগে বলে নিই, যখন আপনি পেয়ার কমা দিবেন তখন আপনি কি দিবেন? এক্সট্রা ইনফরমেশনের জন্য, এক্সট্রা ইনফো, যেটা বললাম ইনফরমেশন কিছু আছে এক্সট্রা, তাকে আমি কোয়ালিফাই করতে চাচ্ছি। আর যখন আপনি ব্র্যাকেট দিবেন, ব্র্যাকেটের উপরে কি বেশিরভাগ মানুষ খেয়াল করে, ফোকাস দেয় ব্র্যাকেটের ভিতরের জিনিসের উপরে? না। সো এটা কি? দ্যাট মিনস দিস ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট। জাস্ট আমি বলার খাতিরে বলে দিচ্ছি, তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না। So this is also extra information, but this is not that extra, not that important. So আপনি যদি অনেক জোর করে একটা জিনিস বলতে চান, জোর দিয়ে বলতে চান, you should put it into pair dashes. আপনি যদি জাস্ট by the way বলতে চান তাহলে ব্র্যাকেটস। যদি আপনি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে চান তাহলে আপনি কমা দিবেন, পেয়ার কমা। বুঝা গেছে? Yes, sir. Okay. দেন হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস, স্পেশালি কার জন্য? ফ্যান বয়েস। আমরা কি জানি, যখনই আমরা ফ্যান বয়েস দিয়ে কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বানাই, the comma before the fanboy is mandatory. So, I was hungry, so I ate the sandwich. ঠিক আছে? So এখানে কি? I was hungry একটা ক্লজ, I ate the sandwich আরেকটা ক্লজ।
দুটাকে জয়েন করেছে কি একটা ফ্যান বয়। সো এটার আগে একটা কমা দেওয়া ম্যান্ডেটরি, এই কমাটা না দিলে মার্কস কাটা যাবে। তো এখানে কমা বসানো ইজ ম্যান্ডেটরি। ক্লিয়ার? এখন আসেন কয়েক জায়গায় কমা বসানো যাবে না, কোথায় স্যার কোথায় ফোন কমা নাম্বারটা বসাতে একটু রিপিট পারবো না। করতে হবে? ফোন নাম্বারটা হচ্ছে আপনি যখন কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস বানাচ্ছেন, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইউজিং কোঅর্ডিনেট কনজাংশন, ফ্যান ভয়েস, ফর, অ্যান্ড, নর, বাট, অর, ইয়েট, সো, এগুলা দিয়ে যখন আপনি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বানাচ্ছেন, যে ফ্যান বয়টা আছে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন, ওর আগে একটা কমা দেওয়া ম্যান্ডেটরি। কমা যদি আপনি না দেন আপনার মার্কস কাটা যাবে। ঠিক আছে? ওকে, এখন আরেকটা কমার সিচুয়েশন কিন্তু আমরা আগে দেখে এসেছিলাম, মনে আছে আপনাদের? কিউমুলেটিভ আর কোঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে, ইউ রিমেম্বার দ্যাট তামিম? স্যার কোঅর্ডিনেট আর কিউমুলেটিভ অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে কমা কোথায় বসবে আর কোথায় বসবে না ওটা মনে আছে? স্যার পুরোপুরি মনে মনে নেই। নেই? সো ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি দিস ইজ এ কমপ্লেক্স কম্পিউটার প্রোগ্রাম, না স্যার কমা আর হবে না। যদি আমি বলি যে হি ইজ এ টল হ্যান্ডসাম, টল হ্যান্ডসাম হয় না, হ্যান্ডসাম টল হবে, ওপিনিয়ন আগে যায়। হি ইজ আ হ্যান্ডসাম টল বয়। এখন দুটোটা কি ঠিক আছে, দুটো সেন্টেন্স? নিচেরটাতে একটা কমা হবে কোথায় কমা হবে? হ্যান্ডসামের পর। হ্যান্ডসাম, কেন? কারণ আর কি দোনোটাই আর কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডজেক্টিভ। রাইট, বিকজ এখানে দুইটা অ্যাডজেক্টিভই কোয়ালিফাই করতেছে বয়কে। বয় ইজ দ্য নাউন, হ্যান্ডসাম ইজ কোয়ালিফাইং হ্যান্ডসাম বয়, টল কোয়ালিফাইং বয়, বা দুইটাই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতেছে, দেয়ারফর ইট ইজ কল্ড কোঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভস। এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুটোটাই কোয়ালিফাই করতেছে কাকে? কম্পিউটার প্রোগ্রামকে, কমপ্লেক্স প্রোগ্রামকে, বা দুটোটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে না, বিকজ কমপ্লেক্স প্রোগ্রাম আর কমপ্লেক্স কম্পিউটার প্রোগ্রাম সেম না। দেয়ারফর এখানে কিউমুলেটিভ, দুইটা একসাথে মিলে করতেছে। সো কিউমুলেটিভ অ্যাডজেক্টিভস এর মাঝখানে কমা বসানো যাবে না, বসালে মার্কস কাটা। কোঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভস এর মাঝখানে কমা না বসালে মার্কস কাটা। So that is 5. Then rule number 6. আপনি কখনো সাবজেক্ট এন্ড ভার্বের মাঝখানে কমা বসবে না, নো সিঙ্গেল কমা অ্যালাউড। সো সাবজেক্ট আর ভার্বের মাঝখানে কখনো সিঙ্গেল কমা বসাবেন না। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আই এট দি স্যান্ডউইচ, ক্যান আই প্লেস এ কমা হেয়ার? নো। কিন্তু what I can do is I can put an appositive there and I can put a pair comma there. কিভাবে? I, নেম দিয়ে। হ্যাঁ নেম দিয়ে, রাইট, I Jack ate the sandwich. So what is the rule? The rule is that subject আর verb এর মাঝখানে সিঙ্গেল কমা বসবে না, বাট পেয়ার কমা বসতে পারে। বুঝেছেন? ইয়েস স্যার।
রুল নাম্বার 7 হচ্ছে ভার্ব আর অবজেক্টের মাঝখানে কমা কখনো বসবে না, নো কমা অ্যালাউড। এখন এখানে কিন্তু সিঙ্গেল আর পেয়ার কমার কথা বলা হয়নি, এখানে বলেছে কমাই বসবে না। সো ফর এক্সাম্পল, আই এট দ্য স্যান্ডউইচ, ক্যান আই প্লেস এ কমা হিয়ার? No. নো। ক্যান আই প্লেস এ পেয়ার কমা হিয়ার? নো। No. সিঙ্গেল কমাও বসবে না, পেয়ার কমাও বসবে না এখানে। স্যার যদি কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে চাই তাহলে যদি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে চান তাহলে অন্য জায়গায় দিবেন। সো ফর এক্সাম্পল, কি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে চান এখানে? আই এট দ্য স্যান্ডউইচ। সো আই এর ব্যাপারে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে পারেন, স্যান্ডউইচের ব্যাপারে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে পারেন। স্যান্ডউইচের ব্যাপারে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিলে তো স্যান্ডউইচের পরে দিবেন ওই কথাটা, রাইট? yes. আপনি যদি এক্সট্রা ইনফরমেশন এট এর ব্যাপারে দিতে চান তাহলে আপনি ওখানে অ্যাডভার্ব দিতে পারেন, আই কুইকলি এট দ্য স্যান্ডউইচ। কমা তো বসাতে লাগতেছে না, বলেন। এখানে সাবজেক্ট হলো আই, অবজেক্ট হলো স্যান্ডউইচ, রাইট? রাইট। আর ভার্ব হচ্ছে এট। হ্যাঁ, সেখানে বলতেছে ভার্ব আর অবজেক্টের মাঝখানে কমা বসবে না, সিঙ্গেলও না পেয়ারও না। আচ্ছা, নেক্সট রুল নাম্বার 8 হচ্ছে প্রিপোজিশন আর অবজেক্টের মাঝখানে নো কমা। এটা কি? আই ওয়েন্ট টু স্কুল, ক্যান আই প্লেস এ কমা হিয়ার? No. না। সো I went to school, preposition আর অবজেক্টের মাঝখানে, this is the preposition, this is the object, prep object, এই দুইটার মাঝখানে কমা বসবে না। আচ্ছা, আরেকটা রুল যেটা মনে রাখবেন স্যার সেটা এই হচ্ছে রুলগুলো কি শুধু সিম্পল সেন্টেন্সের জন্য নাকি সব ধরনের সেন্টেন্সের জন্য? সব ধরনের সেন্টেন্সের জন্য, all types of sentences। নাও আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই যে রুলস গুলা যে শিখলেন, এই রুলস ছাড়া, এই রুলস ছাড়া অন্য যে কোনো সময়, if you are in doubt, leave the comma out, ঠিক আছে? সো যে রুলস গুলা শিখলেন, এই রুলস গুলা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় যদি আপনার কোনো ডাউট থাকে এখানে কমা দিব নাকি দিব না, ইটস বেটার নট টু পুট দ্য কমা, ঠিক আছে? বাট এগেন আবার বলতেছি, এই রুলস গুলা ছাড়া, এই রুলস গুলা মনে রাখতে হবে আপনার, এই রুলস গুলা ছাড়া অন্য জায়গায় ডাউট থাকলে কমা দিয়েন না। আন্ডারস্টুড? So you need to learn these 8 rules first, and then যদি আপনি দেখেন যে এই রুলের মধ্যে পড়তেছে না, বাট আমি কমা দিব কি দিব না আই এম নট শিওর, তখন what should you do? You shouldn't put the comma, কমা ছাড়া ইউজ করবেন। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, সে গেল আমাদের কমা। নাও ড্যাশের ব্যাপারে কিন্তু আমরা অলরেডি কথা বলে ফেললাম। কি ড্যাশ দিয়ে আমরা কি করি? এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রোভাইড করি। সো লেটস টক অ্যাবাউট ড্যাশ। ড্যাশ কোনটা? ড্যাশ ইজ দিস থিং, লম্বা দাগ, ছোট না কিন্তু। Now, there is a difference between dash and hyphen.
এটা নিয়ে কনফিউশন লেগে যায় অনেক সময়। ড্যাশ কোনটা বড়টা, হাইফেন কোনটা ছোটটা। ড্যাশ সব সময় আলাদা থাকে, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি থাকে। হাইফেন সব সময় বিটুইন টু ওয়ার্ডস, দুইটা ওয়ার্ডের মাঝখানে থাকে। সো এটা দিয়ে কি বানাই আমরা? হাইফেন দিয়ে we create compound words. So we create compound nouns, compound adjectives, compound words বানাই। যেমন গ্রিন আইড মনস্টার। গ্রিন আইডটা কি? দুইটা ওয়ার্ডকে জয়েন করেছে কিভাবে? হাইফেন দিয়ে। সো হাইফেন সবসময় দুইটা ওয়ার্ডের মাঝখানে থাকে, মাথায় রাখবেন। আপনি যদি আপনার রাইটিং এ কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করেন, তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আপনি হাইফেন ইউজ করতে পারেন, আর বেশি কিছু ইউজ করতে হবে না ওখানে। ড্যাশ কি? ড্যাশ আলাদা থাকে। যেমন আমরা দেখলাম পেয়ার ড্যাশের ক্ষেত্রে, সে একটা ইউজ তো আমরা দেখলাম ড্যাশের, যেটা হচ্ছে পেয়ার ড্যাশের মধ্যে আপনি ইউজ করবেন এমফাসিস প্লেস করার জন্য। আরেকটা হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রোভাইড করার জন্য, যেখানে আপনি পেয়ার দিচ্ছেন না বাট একই জিনিস করতেছেন। কি? যেমন এক্সাম্পলটা কি ছিল আমাদের? ম্যাক্স দ্য সায়েন্টিস্ট went to the conference. আচ্ছা, সো এখানে ড্যাশ দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলেন তো, উইদাউট ইউজিং পেয়ার ড্যাশ। স্যার আরেকবার বলবেন? উইদাউট ইউজিং পেয়ার ড্যাশ একটা সেন্টেন্স বলেন। It's raining outside. It's raining outside. এখন ড্যাশ ইউজ করবেন কিভাবে এখানে? Let's look at a example from a passage. Text থেকে একটা example দেখি। Okay, so এখানে দেখেন, it wasn't a good journey. It was never going to be a good journey, but it must have seemed like a good idea at the time. So টাইমের পরে কি করেছে? ড্যাশ দিয়েছে, রাইট? ড্যাশ দিয়ে টাইমের পরে as most bad ideas do, particularly when stuck in an unpleasant office and wanting to be somewhere else, anywhere else. এরপরে এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রোভাইড করেছে, রাইট? এই ব্যাপারে Yes, sir. আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। স্যার এখানে So ড্যাশের জায়গায় কমা ইউজ করা যেত না এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য? তখন আপনার পেয়ার কমা ইউজ করতে হতো। এখানে দেখেন, so causing total weakness and incapacity, altitude sickness has all the advantages of being drunk with none of the benefits. ওপরে ড্যাশ দিয়েছে, ড্যাশ দিয়ে কি বলেছে? কোন বেনিফিটের কথা বলতেছে, কোন ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বলতেছে? হেডেক্স, nausea, disorientation. So it is used to provide extra information even without a pair dash. পেয়ার না ইউজ করেও করা যায়। স্যার এটা এখানেও এক্সাম্পল ড্যাশ না? দিয়েছে। এক্সাম্পল, রাইট? এক্সাম্পল প্রোভাইড করার জন্য। এক্সাম্পল মানে কি? মোর ইনফরমেশন অ্যাবাউট সামথিং। এখানে দেখেন, the airport he took me to was not the one I had arrived at the day before. ওপরে ড্যাশ দিয়েছে। এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রোভাইড করেছে কি? It was much smaller. It was not the same, it was much smaller.
সো ইটস রেইনিং আউটসাইড, এরপরে আমরা কি করতে পারি, এখানে কিভাবে ড্যাশ ইউজ করতে পারি? ড্যাশ দিয়ে লিখতে পারি heavier than before. So we are providing extra information. It's raining outside. কিভাবে? Heavier than before. That's the use of a dash. বুঝেছেন? Yes, sir. ড্যাশ হাইফেন বুঝলাম, নেক্সট কি আছে? স্যার কম্পাউন্ড ওয়ার্ডসটা কি? কম্পাউন্ড ওয়ার্ডসটা হচ্ছে যখন আপনি দুইটা ওয়ার্ডকে জয়েন করেন একটা ওয়ার্ড বানানোর জন্য ইউজিং এ হাইফেন। সো ফর এক্সাম্পল কম্পাউন্ড নাউন হতে পারে, কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট, মানে অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ হার্ড, ক্যাট আর ফুড কে যদি আমি জয়েন করি তখন কি হয়ে যায়? ক্যাট ফুড। দিস ইজ এ কম্পাউন্ড নাউন। Noun. The two words joined together used as a single noun. যদি আমরা ওই যে গ্রিন আইট অথবা গ্রিন আইট দুইটাকে জয়েন করে দিই, গ্রিন একটা ওয়ার্ড, আইট আরেকটা ওয়ার্ড, গ্রিন আইট কি? মনস্টার। তখন কি হয়ে গেল? মনস্টার ইজ এ নাউন, গ্রিন আইটটা মনস্টারকে মডিফাই করতেছে। দিস ইজ এ কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ। সো হাইফেন দিয়ে কি করা হয়? কম্পাউন্ড বানানো হয় ওয়ার্ডস এর। Let's talk about parenthesis. Quotes, square brackets, ellipses. Second up, let's talk about parenthesis. Parenthesis এর একটা ইউজ আমরা দেখলাম কি, যে আমরা যখন এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে চাই উইদাউট এমফাসাইজিং অন ইট, জাস্ট বাই দ্য ওয়ে কথা বলতে চাই, তখন আমরা প্যারেন্থেসিস ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, প্যারেন্থেসিসের ব্যাপারে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এটার ইউজ, এর পাশাপাশি কমার সাথে প্যারেন্থেসিসের একটা রিলেশনশিপ আছে। কি রিলেশনশিপ? যে প্যারেন্থেসিসের আগে কখনো কমা বসে না, প্যারেন্থেসিসের পরে বসে। So if I say Matt, the doctor, and James went to the conference. এখানে suppose I want to place a comma before the and. এখানে কমা বসানো যাবে? Answer is yes, যাবে। ম্যাটের পরে কি কমা বসানো যাবে? Answer is no, যাবে না। এখানে কমাটা বসবে না, বাট প্যারেন্থেসিস এর পরে কমা বসতে পারে। সো প্যারেন্থেসিস এর কমা, প্যারেনথেসিস না থাকলে ম্যাটার পর কমা বসবে না, ডাবল প্যারেন্থেসিস না থাকলে ম্যাটের পরে কমা বসবে। যদি আমরা এখানে কমা দিয়ে ইউজ করি, ম্যাট, দ্য ডক্টর, এন্ড জেমস, সো ম্যাট, কমা, দ্য ডক্টর, কমা, এন্ড জেমস went to the conference. বলেন তো এই সেন্টেন্সটা কারেক্ট? Is this sentence accurate? অ্যাকুরেট। Wrong. এখানে কয়জন গিয়েছে? ম্যাট একজন, জেমস একজন, দুইজন গেল, রাইট? এই সেন্টেন্সে কতজন গেল? ম্যাট, ডক্টর, জেমস, তিনজন গেল। So does it make the same sense? No. সেখানে আমাদের তাহলে এটা কি করতে হবে, এটাকে কারেক্ট অ্যাকুরেট সেন্স মেক করার জন্য?
we need to introduce a semicolon. Why do you use a semicolon? সেপারেট করার জন্য ম্যাটের পরে না, ম্যাটার পরে না। কমা দিয়ে সেপারেটের কাজ না হলে তখন So, semicolon use who is করি। the doctor? Who is the doctor? Matt is the doctor. So Matt the doctor একটা আইটেম। তো এটাকে আইটেম হিসেবে রাখতে হবে কিভাবে? এখানে একটা সেমিকোলন বসায়। So Matt the doctor and James went to the conference. So then it will make sense. That means Matt the doctor is one item and James is another item. And they went to the conference. আর যদি আমরা দুইটা কমা দিয়ে বসায় দিতাম তখন কি হতো? It would have sounded like তিনজন যাচ্ছে। ঠিক আছে? আচ্ছা Now let's talk about quotes. Quotes দুই ধরনের স্যার, আছে। একটা হচ্ছে বলেন প্যারেন্থেসিস তো কি মানে ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা থাকে ওটাকে বলে? প্যারেন্থেসিস হচ্ছে এই ব্র্যাকেটের নাম। রাউন্ড ব্র্যাকেট কে প্যারেন্থেসিস বলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। প্যারেন্থেসিস মানে ব্র্যাকেটস, রাউন্ড ব্র্যাকেটস। আচ্ছা, না কোটস, কোটস দুই ধরনের থাকে। একটা হচ্ছে ডাবল কোট আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল কোট। আপনি কোনটা ইউজ করবেন? অ্যান্সার হচ্ছে ইটস ইউর উইশ। আপনি ডাবল ইউজ করবেন না সিঙ্গেল ইউজ করবেন। বাট দ্য অনলি রিকোয়ারমেন্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু বি কনসিস্টেন্ট। আপনি যদি সব সময় পেয়ার এই ডাবল কোট ইউজ করেন, মেক শিওর পুরা টেক্সটের মধ্যে ডাবল কোট ইউজ করতেছেন। আপনি যদি সিঙ্গেল কোট ইউজ করেন, মেক শিওর দ্যাট ইউ আর ইউজিং সিঙ্গেল কোট থ্রু আউট ইউর রাইটিং। স্যার সিঙ্গেল কোট ডাবল কোটটা কি এখানে কি কোনো ব্রিটিশ বা আমেরিকান কোনো কথা আছে? না না না, কোনো কথা নাই। এখানে কেন দুইটা আছে এটা বুঝাই। মাঝে মাঝে কি হয়, ইউ নিড টু কোট ইনসাইড এ কোট। ঠিক আছে? জি, So, একটা জি। কোটেশনের ভিতরে আপনার এমফাসিস দেওয়ার জন্য আরেকটা কোট দিতে হয়। সো হি সেড I will find you and kill you. So দেখেন এখানে কি হলো, এখানে আমি কি ইউজ করলাম? I used ডাবল কোট। আমি সবসময় ডাবল কোট ইউজ করি, এর জন্য আমি বাইরে ডাবল কোট ইউজ করলাম না। তো ভিতরে কোট- আমার এমফাসিস দিতে হবে। ভিতরের ভিতরে কোটগুলো যদি আমার emphasis এর জন্য রাইট, ভিতরে যদি আমার এমফাসিস দিতে হয় তখন আমি বাইরে ডাবল দিলে ভিতরে সিঙ্গেল দিতে হবে। আর যদি আমি বাইরে সবসময় সিঙ্গেল ইউজ করে থাকি তাহলে ভিতরে কি দিব? ডাবল। আমি যদি এভাবে ইউজ করে থাকি, আই উইল ফাইন্ড ইউ। তো যদি আমি বাইরে সিঙ্গেল দিই, ভিতরে আমি ডাবল দিব। বুঝে গেছে? Yes, sir. But I have to be consistent with whatever I use. একটা কোটের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এইভাবে, আরেকটা কোটে দিয়ে দিলাম আমি উল্টাটা, তাহলে হবে না, তাহলে মার্কস কাটা যাবে। কোটস গেল। আচ্ছা, কোটের ব্যাপারে যখন আছি, কোটের ব্যাপারে আর কিছু কথা বলে দিই। ডায়ালগস, কোট দিয়ে আমরা কি করি? কোট দিয়ে আমরা ডায়ালগস and monologues লিখি, রাইট? What is the difference between dialogues and monologues? Dia মানে হচ্ছে টু, mono মানে হচ্ছে ওয়ান। তো যখন একজন একা মানুষ কথা বলে নিজের সাথে, আমরা মাঝে মাঝে নিজের সাথে একা একা কথা বলি না, ওটা হচ্ছে মোনোলগ। যখন আমরা আরেকজনের সাথে কথা বলি তখন ওটাকে বলা হয় ডায়ালগ। ডায়ালগে অবভিয়াসলি দুইজন মানুষ থাকবে, একজন মানুষ আরেকজনের সাথে কথা বলতেছে। মোনোলগে ইট উইল বি সেড টু মাই সেলফ। আচ্ছা, না যখন আমরা ডায়ালগস অথবা মোনোলগস লিখতেছি, উই নিড টু মেক শিওর যে আমাদের যে টেক্সটটা আছে যেটার মধ্যে, ফর এক্সাম্পল আমরা ইউজুয়ালি তো স্টোরি রাইটিং এ এটা করি, রাইট? স্টোরি রাইটিং। সো স্টোরি রাইটিং এ কি হলো,
সাপোজ আমরা লিখতেছি কি একটা টেক্সটের মধ্যে then John entered the room. Full stop. এখানে সাপোজ আমার প্যারাগ্রাফটা শেষ হলো, উপরে আরো লেখা আছে, রাইট? এখন আমি আই ওয়ান্ট টু ইনক্লুড আ ডায়ালগ। ডায়ালগটা ইনক্লুড করার সময় আমরা যেটা করি এন্ড which is a mistake, সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকেই শুরু করে দেই। He said quote blah 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 end quote, right? এভাবে করে দেই না? This is wrong. What should be done is ডায়ালগের জন্য একটা সেপারেট প্যারাগ্রাফ খুলতে হবে আপনার। So you need to leave a gap, line gap, and then write your dialogues separately. Why have you done this? স্যার রাইটিং এর সময় লাইন গ্যাপ নিয়েও কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে। হ্যাঁ, exclaimed John. So আমি এখানে লিখলাম, রাইট? So একজন কথা বললো, this is a dialogue, right? So we need two people. So এটার একজন জিজ্ঞেস করলো যে why have you done this? Exclaimed John. আমার তো এটা রেসপন্স করতে হবে, রাইট? I hate you. Or because I hate you. Because I hate you. Replied Jenny. Full stop. Now দেখেন, did I write this here? No. ওটা কোথায় লিখলাম? আরেকটা লাইনে লিখলাম। So your dialogues, each individual line of your dialogue will be in its own separate line, and the dialogue itself, সবগুলা dialogues itself will be in their own separate paragraph. এরপরে যদি আপনি আবার প্যারাগ্রাফ কন্টিনিউ করতে চান, তখন আপনি কি করবেন? আবার লাইন গ্যাপ দিবেন, and then you start writing John left the room angrily. Full stop. আবার কন্টিনিউ করবেন এখান থেকে, but the dialogues will be in their own separate paragraph, and they will be each in their own individual lines. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। স্যার হ্যাঁ বলেন। কয়টা লাইন গ্যাপ দেব? এক লাইন। Separate number 2, each line of dialogue will be in their own separate line. So pura body of paragraph, body of dialogues will be in their own paragraph, and each separate line of dialogue will be in their own separate lines. একটা আরেকটার সাথে মিলবে না। Last thing about quotes. আমরা যখন কোট করি, so for example, he said, I will never you. Exclamation mark, right? Full stop, comma, etc. End quote. Where do we put the exclamation mark? Do we put it inside the quote or outside the quote? ইনসাইড। Yes, inside the quote. Now সবকিছু কি আমরা ইনসাইড বসাই? কমা কোথায় বসাবো যদি কমা দিতে চাই? এটা বাহিরে। Wrong.
রুল ইজ কোটের ভিতরে কি কি বসবে? সব এক্সেপ্ট সেমিকোলন and colon. So only semicolon and colon will sit outside. Everything else, comma, full stop, exclamation mark, সেন্টেন্স question শেষ হয়ে mark, গেল এখানে। ellipsis, হ্যাঁ ভিতরে বসবে, সবকিছু ভিতরে বসবে এক্সেপ্ট কি কোলন আর সেমিকোলন। বুঝেছেন? Yes, sir. everything except colon and semicolon sits inside the quote. Full stop. ওকে, আরেকটা জিনিস ডায়ালগের ব্যাপারে বলে দেই, ডোন্ট ইউজ দ্য ওয়ার্ডস সেড মানে টু মেনি টাইমস। সেডটা অনেক বেশি ইউজ হয়ে যায়, সেডের জায়গায় কি করবেন, রিপ্লেস ইট উইথ সামথিং মোর স্পেসিফিক। কথা তো মানুষ অনেক ভাবে বলে, কিছু মানুষ মক করে কথা বলে, কিছু মানুষ হেসে হেসে কথা বলে, কিছু মানুষ কান্না করে করে কথা বলে, রাইট? সো বি মোর স্পেসিফিক when you say মানে when you use say in your dialogues অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কথা বলতেছে ওই জিনিসটা দিবেন। অনেক মানুষ চিৎকার করে কথা বলে, রাইট? অনেক ফিস ফিস করে কথা বলে, তো ওই জিনিসটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন। আমি আপনাদেরকে লিস্ট দেবো সামনে, হাউ ক্যান ইউ রিপ্লেস সে উইথ সামথিং এলস, রাইট? সো ওই জিনিসটা আগে থেকে বলে রাখি। আচ্ছা, সো আমাদের গেল প্যারেনথেসিস, গেল কোটস, গেল। লেটস টক অ্যাবাউট কোটের সাথেই এটা কানেক্টেড, সেটা হচ্ছে স্কোয়ার ব্র্যাকেটস। স্কোয়ার ব্র্যাকেটস, স্কোয়ার ব্র্যাকেটস কেন ইউজ হয়? এটা খুবই রেয়ার, বাট এটা ইউজ হয় বেসিক্যালি যখন আপনি অন্য কারো কোটের মধ্যে নিজের কোনো কিছু অ্যাড করতে চান। সো ফর এক্সাম্পল, আপনি কোট করতেছেন একটা অন্য রাইটারের টেক্সট, এখন ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট উইথ দ্যাট টেক্সট অ্যাজ ইউর পিস অফ রাইটিং, ঠিক আছে? সো সাপোজ কোটটা হচ্ছে এটা, জন said that people are bad as a whole, ঠিক আছে? এমন একটা জিনিস আপনি একটা টেক্সট বুকে পেলেন বা কোনো জায়গায় পেলেন, রাইট? ইউ ওয়ান্ট টু টেক দিস আউট। কোন পার্টটা আপনি নিতে চান এখান থেকে? আপনি নিতে চান পিপল আর ব্যাড অ্যাজ এ হোল, এই পার্টটা আপনি নিতে চান আপনার রাইটিং, এন্ড ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট ইউর রাইটিং উইথ দিস সেন্টেন্স, পিপল আর ব্যাড অ্যাজ এ হোল, ঠিক আছে? Now when you take this out, তখন কি হয়ে যায়? এটা কোট দিলেন, people are bad as a whole, said John, রাইট? এমন কিছু হলো। এখন আপনি চিন্তা করেন, you have started a sentence, but did your sentence start with a capital letter? আমরা কি জানি আমাদের সেন্টেন্স শুরু করতে হয় কি দিয়ে? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে। But is there a capital letter here? না। তাহলে আমরা এখানে ক্যাপিটাল লেটার অ্যাড করব কিভাবে? আবার আরেকটা জিনিস চিন্তা করেন, এখানে জন সেড দ্যাট, এই জিনিসটা আমরা বাদ দিলাম না? Yes. তো এটা তো পুরো অরিজিনাল কোড থেকে আমরা নিলাম না, তাও আমরা কোড করে এটা দেখাই দিলাম। জন তো আরো অনেক কিছু বলছে, এতটুকু তো বলে নেই শুধু। যে এটাকে কারেক্ট করার জন্য, যাতে আমাদের যে রিডার আছে সে মিসলেড না হয়ে যায়, সে কনফিউজ না হয়ে যায়,
এটার জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে তিনটা ডট দেই, এটা হচ্ছে এলিপসিস, যে এর আগে কিছু আছে, রাইট? এটা শো করার জন্য এর আগেও কিছু কথা ছিল। আর যেহেতু এটা সেন্টেন্স শুরু হলো, সেন্টেন্স শুরু করতে হয় কি দিয়ে? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে। এখানে ক্যাপিটাল লেটার নাই, সো উই ওয়ান্ট টু অ্যাড এ ক্যাপিটাল লেটার হিয়ার, উই ওয়ান্ট টু অ্যাড এ ক্যাপিটাল পি। তখন আমরা কি করব? উইল অ্যাড এ ক্যাপিটাল পি। বাট এই ক্যাপিটাল পিটা যে আমি অ্যাড করেছি, দা মানে কপিয়ার, এটা শো করার জন্য আমি কি করব? আই উইল অ্যাড আ স্কোয়ার ব্র্যাকেট হিয়ার। তখন এভরিবডি দ্যাট রিডস দিস টেক্সট উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে যে কথাটা, এটা কিন্তু জনের কথা না, এটা হচ্ছে যে কপি করেছে তার কথা। আরেকটা এক্সাম্পল বলতে, এখানে সাপোজ পিপল আর ব্যাড অ্যাজ আ হোল, কোন পিপলের কথা বলতেছি? অথবা ব্যাড, কেমন ব্যাড? আমি যদি বলতে চাই এক্সট্রিমলি ব্যাড, তখন এই রাইটার জন, জন তো বলেনি এক্সট্রিমলি ব্যাড, বাট আই ওয়ান্ট টু অ্যাড এক্সট্রিমলি ব্যাড, তখন আমি কি করব? আই উইল অ্যাড এ স্কোয়ার ব্র্যাকেট, এক্সট্রিমলি অ্যাড করব, স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ। সো পিপল আর এক্সট্রিমলি ব্যাড, যখন মানুষ দেখবে যে এটা স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে, everyone will understand that this is not something said by John himself. This is something added by the copier. বুঝেছেন? Yes, sir. শিওর? তো এটা ইউজ খুবই লিমিটেড স্কোয়ার ব্র্যাকেটের। যখন আপনি এই যে কারো কোড নিয়ে ইনক্লুড করবেন কোথাও, তখন আপনার এটা কাজে লাগবে। লাস্ট থিং, এলিপসিস। এলিপসিসের ব্যাপারে ফার্স্ট অফ অল খেয়াল রাখবেন যে আপনি তিনটা ডট দিচ্ছেন, চারটা ডট কিন্তু এলিপসিস না, দুইটা ডট কিন্তু এলিপসিস না, পাঁচটা ডটও এলিপসিস না। এলিপসিস মানে কি? 3 ডটস, দ্যাটস ইট। এটা কেন দিই আমরা? টু শো কন্টিনিউয়েশন। কোনো কিছু কন্টিনিউ করতেছে, এটা যদি শো করতে চাই, তখন আমরা এলিপসিস ইউজ করি। সো আমরা যদি বলি he suffered injuries, bruises and headaches, ডট ডট ডট, এটা কি শো করে? এটা কি শো করে? যে ওর যে ইনজুরির ব্যাপারে আমরা কথা বলতেছি, ব্রুজের ব্যাপারে কথা বলতেছি, এটা কন্টিনিউ করেছে। এটা হলো একটা একটা আচ্ছা, জিনিস, এটা কি মানে এক্সেট্রা হিসেবে ধরা যায়? এক্সেট্রা হিসেবে ধরা যায়, রাইট? বাট এক্সেট্রা তো বলে যে সেম জিনিস আরো বেশি, সেম জিনিসের মতো আরো আছে। এটা বলে যে এই জিনিসটা কন্টিনিউ করেছে, যেটা দেখাচ্ছি ওটাই কন্টিনিউ করেছে, ইটস নট সামথিং এক্সট্রা, আরো কিছু না। এর মানে ইনজুরি বেড়েছে, ব্রুজেসই বেড়েছে, হেডেক্সই বেড়েছে, এক্সেট্রা মানে এমন আরো আছে। আচ্ছা, এটা হলো একটা। তো তিনটা ডট দিয়ে আমরা কি দেখাচ্ছি? যে এটা কন্টিনিউ করেছে, ব্রুজেস, ইনজুরিজ, হেডেক্স। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, একটু আগে যে দেখালাম, যখন আমরা কোট করি, কারো জিনিস কিছু নিয়ে নেই কোথার থেকে, ওটা যদি মাঝখান থেকে নেই, এখানে যেমন সামনে অনেক কিছু ছিল, এটা যদি আমরা বাদ দিই, তখন আমরা এই জায়গায় কি বসাতে হবে? তিনটা ডট, টু শো যে সামনে আরো অনেক কিছু ছিল। যদি পিছনে থাকে, তখন পিছনেও তিনটা ডট দিতে হবে, টু শো যে আমরা এটা কোত্থেকে তুলেছি, একটা জায়গা থেকে তুলেছি। নাও, এলিপসিস দেওয়ার সময় একটা স্টুডেন্টরা ঝামেলা করে, ওরা উল্টাপাল্টা জায়গায় এলিপসিস দিয়ে দেয়। তো এই যে পুরা সেন্টেন্সটা, পিপল আর ব্যাড এজ এ হোল, সাম পিপল, যখন এই কোডটা করবে তখন কিভাবে করবে? পিপল লিখবে, ডট ডট ডট, হোল লিখবে, ফুল স্টপ, কোট, জাস্ট কোড দেখানোর জন্য। ডাজ ইট মেক সেন্স? পিপল হোল, No, sir.
এভাবে করে কোড করবেন না। মেক শিওর যে আপনি যেটা লিখতেছেন ওইটা যাতে সেন্স মেক করে। সো আপনি লিখতে পারেন পিপল আর ব্যাড, পিপল আর ব্যাড ডট 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 হোল, স্টিল বেটার, রাইট? পিপল আর ব্যাড ডট 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 হোল, স্টিল বেটার দেন ওই আগেরটা পিপল হোল, which doesn't make sense. So make sure যখন আপনি এলিপসিস দিয়ে কোড করতেছেন, তুলতেছেন এভিডেন্স দেখানোর জন্য, তখন আপনি প্রপার জায়গায় এলিপসিস বসাচ্ছেন আর প্রপার পোরশন কোড করতেছেন। ঠিক আছে? তো স্যার এলিপসিস এর মানে অ্যাডভান্টেজটা কি, মানে কম লিখতে হলো এটাই কোটের কম, মধ্যে যদি বলি? রাইট রাইট, কোড কম লিখতে হলো, ছোট করে লিখতে পারলেন, সময় বাঁচলো। Any questions? আমাদের কোডস গেল, square brackets গেল, ellipses গেল, and with that we are done with the punctuation.